الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات گرامی قدر، آج کی مبارک رات جو ہے یہ برکتوں رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آئی ہے، اور اس کی نسبت جو ہے یہ 12 ربیع الاول کی رات جو ہے اس کی نسبت اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے بارے میں رب کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں یہ افلاک جو ہے آسمان زمین کائنات ہے اسی کو نہ بناتا. تو یہ اس ہستی کے ساتھ اس رات کو نسبت ہے، اور سب سے اعلیٰ نسبت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا، انہیں جو ہے نور بنا کر بھیجا، انہیں جو ہے ظلمت قدوں سے انسانیت کو. قرآن کریم میں یہ سورہ جو ہے سورہ النساء، اس کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جہنم کے گھروں سے بچا بچا کر جنت میں لا رہے ہیں. کہ آج انسانیت جو ہے وہ ولا تفرقوا، کہ اگر اب جو ہے تفرقوں میں نہ بٹو، اب جو ہے تقسیم نہ ہو جاؤ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ ایسے جیسے کھائی ہوتی ہے، اس کے جو ہے کنارے پر جب انسان کھڑا ہو اور اب یہ ہے کہ وہ قدم اٹھائے گا تو وہ جو ہے ایک سے دم وہ گھڑے میں کھائی میں گر جائے گا. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے پیچھے روکے ہوئے ہوں، تمہیں جو ہے پیچھے سے پکڑ کر جو ہے ایک ایک قدم جو ہے واپس لا رہا ہوں رب کی طرف، کہ وہ انسان جو رب کو بھول چکا تھا. The night that's just been recited, it talks about one of the great attributes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment, that he will intercede on behalf of people, and as a result of his intercession, human beings, in particular the believers, will be given deliverance from Allah subhanahu wa ta'ala. This says, "Apne damane shafaat se lagaye rakhna." So you keep me attached to your cloak of intercession. And then also another very beautiful couple I said, it says that from the atom, the sand, it has various atoms that are more lit up than others. کہ جو ہے خاک جو ہوتی ہے اس کے کچھ ذرات جو ہوتے ہیں وہ کچھ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ چمکتے ہیں، اور جو خاص کر جب وہ جو ہے وہ ریت ہوتی ہے تو یہ خاک کے ذرات کو آپ نے خورشید بنا دیا. خورشید کہتے ہیں ستاروں کو. That some of the things that had a bit light, but they were on the earth. They were like khak, they were on earth. And what you did on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you made them into stars. If like let's say a sahabi can nujum, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, my companions are like the stars. That whoever follows them, whoever follows whichever the sahabi, he will be following guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And then the second part of that couplet says that actually when you've done that with Prophet sallallahu alaihi wasallam to the dust, then please keep me as the dust that touches your blessed foot. Keep me as the dust that touches your blessed feet, O Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to love and follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو سورہ یاسین جو ہے اس کا ذکر کریں گے. سورہ یاسین، اور اس کا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کافی ڈیپ جاتے ہیں اس سے یہ کہ ہمارا جو ہے ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن کریم کا ایک ایک جو لفظ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معانی رکھے ہوئے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ایک جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ایک ہو، اس سے گزر جائے کہ جلدی ختم ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی لفظ جہاں بھی وہ بھیجا ہے، اتارا ہے،
उसके पीछे जो है वो कितने राज जो है वो मख्फी हैं, ये हमारी जो है समझ, इसके जो है हमारी समझ के दरीचे जो है इससे खुल जाए. So sometimes we go very deep into the verses of the Holy Quran. The reason is that it's not just about translation, it's about ability to understand that how each word that Allah subhanahu wa ta'ala has used, how profound it is. And it has multi meanings to it. There are multiple meanings to each word that's been used, and it should open up our heart and also reaffirm our belief in the message that's come from Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah today we'll cover from about 3 verses, the verse 6, verse 7 and verse 8 inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. So in the previous 5 verses, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and swears by the Holy Quran, the Quran al-Hakim, innaka laminal mursaleen. We swear by the Holy Quran that indeed you are from amongst the messengers. Now is coming to, after having reaffirmed, validated the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he actually mentions about the Holy Quran. He mentions about why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to this world. So he said, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. So the simple translation is, so that you may warn those people whose forefathers were not warned, and indeed they are ghafil. And we will go into details as to what that means. So that's very simple translation. Now let's talk about it. Now, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in various places Allah says, like for instance this verse, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. That you are a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala who's been sent to give good news, glad tidings, but also to warn people. You know, that warning is very important. Now warning, where does the warning come from? Let's say, if we, God forbid, if we got a warning, like there's going to be floods. We heard it on the radio, we heard it on TV. Let's say we watched it on TV, that the warning is there. Now, in order to believe in the warning, there has to be a credible source. There has to be an authoritative source. Otherwise, anybody says, oh, there's going to be flood, or there's going to be, or there's a robber there, or there's somebody, who's going to break into your car. You may not believe it unless it's a credible source. So just by using that word, لِتُنذِرَ, Allah subhanahu wa ta'ala says that there's going to be warning, that you may warn people. Now you can only warn people if the message, if the warning has come from a credible and authoritative source. And who's that source? Is Allah subhanahu wa ta'ala. Then also secondly, for warning to arrive, warning is not something that just happens in a way and that you just think of. It's not something that's internal. It has to come from an outside source. You may be able to analyze that source. You may be able to come to a conclusion by using your mind and by using your judgment, but there has to be some outside information for you to be able to make that judgment. So in a way, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has been raised from amongst you, but actually he's connected to an external source. Otherwise, you could have all seen that, the people of Makkah or anybody else who's being addressed in this Holy Quran, that you could have all assessed that. But the Prophet ﷺ has been able to give you that warning because he is connected to outside source. So for instance, somebody here, sitting here, announces, oh, there's going to be floods tonight, or there's going to be a storm tonight. Now either they are connected to the internet and the source, they've looked on their smartphone that actually this information has come to them, or they heard it before they came here. Otherwise, suddenly, just from here, in this hall, no one would have come up with that information.
So Allah subhanahu, just by that word, use of that word, litunzira, that you may warn, it mentions three things. Firstly, that he is connected to an external source. Secondly, that source is credible. Thirdly, that source is authoritative. As a result, he is giving you that warning. Now, some people might say, actually, the Holy Quran is, it gives a lot of warnings. It says to people, oh, you're going to suffer on the day of judgment. It says to people, it talks about death, and some people say, oh, please don't talk about death. It's very scary. Don't talk about, we don't want to know about these warnings. Why can't the Holy Quran just talk about love? Why can't it just talk about paradise? Now let's imagine, you might have heard that. And sometimes people feel that actually, how come Allah subhanahu wa ta'ala is giving very, very stern warnings? And as a result, people sometimes say, well, the Holy Quran is a very heavy book. But if, let's say, something is going to happen to you, actually you're driving somewhere, and there are barriers out there, or the roads collapse, and as a result, what's going to happen? If you just carry on, if no one gives you warning, what's going to happen? You're going to suffer. You're going to crash. You're going to, you may lose your life. So you rather that somebody gives you that warning that doesn't give you that warning. Somebody might say, oh, you come in my way, I was driving, fine, and you actually stopped me. No one's going to say that. No one's going to say, oh, no one's going to say, oh, why did you stop me? Because you saved my life. Actually, you might come back and thank that person. That thank you for giving me that warning, for helping me to stop, or thank you for giving me that information, which resulted in me being saved, and my family being saved. So you would thank that person. So similarly, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that you should thank the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he has come to save you from your suicidal course. Otherwise you are actually going down a very wrong path, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has given you these very stern warnings to save you from that, from crashing into something that you definitely would not like to crash into. So, and also this is, in a way, this is how the Prophet ﷺ started his mission. You would have heard many times that the Prophet ﷺ invited people for a meal. And first of all, when Allah subhanahu wa ta'ala talked to the Prophet ﷺ, communicated with his message, he invited people, and he was on top of the mountain, and he said to people, top of Safa, and he said to people, you can't see what's on the other side of the mountain. And if I said to you that an army is about to attack you, and an army is on the other side of the mountain, they are just climbing up the mountain, and they're going to come to this side where you're standing, would you believe me? No, that's quite something. Usually, it was a desert. And people, if an army had arrived from somewhere, there would have been dust in the environment. There would have been a lot of noise, all of those things. And these people who the Prophet ﷺ was talking to, they didn't say, actually, we haven't seen any signs. Nobody said, actually, it is possible, but none of them said that. They immediately said that if you say so, because you're so honest and truthful, even though none of those signs exist, we will believe you. That was how much belief and how much trust they had in the Prophet ﷺ. And when the Prophet ﷺ then said to them, how about if I were to say to you that it's the same in a way, imagery, the same way you can reflect, that you can't see what's behind the mountain, you can't see what's on the other side of this world. And I'm giving you that warning that actually, once you leave this world, once you die from this world, there's going to be real consequences. So the Prophet ﷺ gave them that warning. Then, it says, it's very interesting that Allah says that you may give warning to a people, to a nation. It doesn't even address the Quraysh. It doesn't even say that you may give warning to your people. You may give warning to people who are around you. In a way, Allah subhanahu wa ta'ala is so dismissive of these people, of Quraysh, who are so full of themselves.
they were like, we are like Banu Amir, we are Banu Fahd, we are this tribe and we are that tribe, and they're proud of themselves. Allah subhanahu wa ta'ala is in a way trampling on their pride, saying, you may warn a people. Like they're so insignificant in our view that we are not even worthy, they are not even worthy of being mentioned, that who you should warn. And that would have had really woken up people of Quraysh. Because if you're dismissive of someone, then actually that really attracts their attention. So in a way, it's also a way to attract their attention. Now Allah subhanahu wa ta'ala says that you may warn a people whose forefathers had not been warned. And now here we can go into huge detail that and in a way it talks about it's the night of the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is also talking about the forefathers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This verse, that how from Prophet Ibrahim alayhi salam we had two sons, Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam, and all the prophets, majority, all of them came in the progeny, they were offsprings of Ishaq alayhi salam. We know many prophets who came, whose names have been mentioned in the Holy Quran, like Yaqub alayhi salam, Yusuf alayhi salam, those sons and fathers, and Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, they were all, from the family tree of Ishaq alayhi salam, Prophet Ishaq alayhi salam. So they've been warned many times. But the people of Quraysh, the people of Makkah, after Prophet Ismail alayhi salam, none of the prophets had come there. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, that you may warn those people whose forefathers had not been warned. So in a way it's also giving them the benefit of the doubt that that their background and culture is being mentioned, that these are the people whose forefathers had not been warned. Although there had been a prophet, but then over the centuries there haven't been many prophets in that area. And O Prophet sallallahu alaihi wasallam, you may warn them because they are unaware of these warnings. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentions. Then لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ has been translated in many ways, and basically if we translate it in a very simple way, it means that the true word has been manifested. The true word, haq has been, the haq word has been clear to them. عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. But many of them do not believe. Now it's very interesting. In the previous verse, which was verse 6, Allah subhanahu wa ta'ala says, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, you've been sent as a warner, and you should warn them. And here, in the next verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. But they're not going to believe. So what's the point of giving warning to somebody? What's the point of all of that message and all of that hard work that they're not going to believe anyway? And it's not that all of them not going to believe, it's أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. The majority of them are not going to believe. It's not that none of them are going to believe, but majority of them are not going to believe. The first part of that says, لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ. That even though deep down the true word is clear to them. That it's clear to them that this message has come from Allah subhanahu wa ta'ala. Deep down they believe in it. They know about you, Prophet sallallahu alaihi wasallam. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. But they do not believe in it. Now it's very interesting that you say, it doesn't say that they're not going to believe in it at all, or they're not believers. Because there are many verses in different parts of the Holy Quran, like for instance Surah Al-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala says, رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Like they will say when they will see the punishment, they will say, رَبَّنَا, O our Lord, رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ. Please take this azab away from us. Remove this azab from us. إِنَّا مُؤْمِنُونَ. Indeed, we are believers. There they don't say, indeed we believe in it now. It says, they say believers, meaning that we've always been believers. Do you see the difference between present tense, that we
they're not believers, they're not, present tense means they don't believe, and they're believers, which is like they're constantly all the time, that they know something that you do. And in the other places as well, Allah subhanahu wa ta'ala said, أَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, that mention to them so that they become believers. So I think we're going to leave it here, inshallah. So it's like Allah subhanahu wa ta'ala, in a way, in these verse 6 and 7, Allah subhanahu wa ta'ala is simply saying to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, give warning to them, and because their forefathers have not been warned, and they are unaware of the situation, so please you remind them of that situation. And then Allah subhanahu wa ta'ala in a way also talks about the reality. The reality is that even you're going to warn them, even you're going to tell them about what's going to happen to them if they follow and if they don't follow, despite all of that, the majority of them are not going to believe in you. Now then the next two verses talk about why they're not going to believe in you and what the consequences of them not believing in you. May Allah subhanahu wa ta'ala affirm our belief, inshallah. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص میں دوسری پڑھ لیں، دعا مانگتے ہیں. ایسا آپ کیا ہے ویسے؟ آپ ادھر جاؤ دوسرا پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہم سب نے نماز عشاء سے لے کر اب تک جو ذکر اذکار کیا ہے، جو کلمات طیبات پڑھے ہیں، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں تبرک پیش کیا گیا ہے، یہ حاجی منیر صاحب کی طرف سے فروٹ، حاجی شفیق صاحب کی طرف سے مٹھائی، حاجی رمضان رشید صاحب کی طرف سے چائے آئی ہے، یا اللہ دیگر جو بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں نذرانے جس بھائی نے جس بہن نے یا اللہ پیش کیے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یہ حاجی عارف صاحب کے گھر والوں کی طرف سے بھی یا اللہ تبارک ایسے بھی قبول و منظور فرما. یا اللہ سب کا ثواب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش فرما. آپ کی قبولیت کے بعد آپ کی فعل و ساقت سے تمام اولیاء کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، شہیدان بدر و حنین، شہیدان کربلا، تمام شہداء اسلام، تمام اولیاء کرام، علماء کرام، ان سب کے فعل و برکت سے بالخصوص یا اللہ سب کا ثواب قبلہ حافظ اللہ علیہ کی روح کو پیش فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلندی نصیب فرما. یا اللہ ان کو یا اللہ قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و معیت نصیب فرما. یا اللہ حاجی منیر صاحب کے، حاجی شفیق صاحب کے، حاجی رمضان رشید صاحب کے، حاجی عارف صاحب مرحوم مغفور کے، یا اللہ ان کے گھر والوں میں سے جتنے بھی اعزاء و اقارب، یا اللہ ان کے والدین میں سے، ان کے دادکے میں سے، نانکے میں سے، چھوٹوں میں سے، بڑوں میں سے جو بھی آج اس دنیا میں نہیں رہے، یا اللہ ان سب کی روحوں کو یہ ثواب پیش فرما. یا اللہ ان سب کے درجات کو بلندی نصیب فرما. یا اللہ بالخصوص حاجی شکر محمد صاحب مرحوم مغفور کی روح کو یہ ثواب پیش فرما. یا اللہ حاجی محمد عارف صاحب مرحوم مغفور کی روح کو یہ ثواب پیش فرما. جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی امت مسلمہ اس دنیا سے رخصت ہوگی ہے، بالخصوص ہم جہاں بیٹھے جو دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر والے یا اللہ ہمارے دادکے میں سے، نانکے میں سے، سسرال میں سے جو بھی آج اس دنیا میں نہیں رہے، ایک ایک کی روح کو یہ ثواب پیش فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ آج کی مبارک رات کی مبارک گھڑیوں کے واسطے یا اللہ ہمارا یہ جہان یہ اگلا جہان بھی بہتر فرما. یا اللہ تیرا کروڑ شکر تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ اعمال صالحہ بھی ہمیں عطا فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں یا اللہ جو نور قرآن کریم کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو رحمت، جو نور، جو فضل اور احسان اور کرم عنایت فرمایا، یا اللہ اس پر ہمیں شکر
اپنا مشکور ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس کے توفیق یا اللہ ہمارا یہ جہاں بھی اگلا جہاں بھی بہتر فرما۔ یا اللہ آج کی مبارک رات کی مبارک ساعتوں کے صدقے یا اللہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر والے جو ہیں یا اللہ سب کی زندگیوں کو آسان فرما، سب کو یا اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے کاروبار میں یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں یا اللہ رزق حلال کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ جو بھائی بہنیں یا اللہ مسجد کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کی اس کاوشوں کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ ان کا صلہ اس جہاں میں بھی اگلے جہاں میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ ان کے مال میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں یا اللہ نذرانے پیش کرتے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو حاجی شفیق صاحب کے ہاں یا دوتا ہوا یا اللہ اس کی خوشی میں جو مٹھائی لائے ہیں یا اللہ اس بچے کی زندگی میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اسلام پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، یا اللہ غیروں کی محتاجی سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج جو یا اللہ جو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا یا اللہ جو اس میں ناکامی ہوئی یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ جو صحیح یا اللہ ہمارے لیے جو صحیح راستے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ کشمیر کے مسلمان جہاں جہاں مسلمان یا اللہ پریشانی کے عالم میں ہے، چاہے وہ اس ملک میں ہے چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہے، یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا فانصرنا على عدونا۔ اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔